Andarki Shubhodaya. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankar. ఇల్లన్నాక అక్కడక్కడ పెచ్చులు ఊడిపోకుండా ఉంటాయా? కుటుంబం అన్నాక తగాదాలు రాకుండా ఉంటాయా? చిన్న చిన్న తగాదాలు వాటినే పెద్ద పెద్దవి చేసుకోవాలా? దానికోసం కాపురాలు చెడగొట్టుకోవాలా అని సుప్రీంకోర్టు అంది. నేనంటాం కాదు, ఇదేం పాతకాలం మాటలా కాదు. Supreme Court said Justice Manoj Mishra and Manmohan in the case of Kamal and others versus State of Gujarat and others, SLP number 9167 by 2024 decided on 16/4/2025, wherein Honorable Supreme Court of India stated that few taunts here and there, they are part of everybody's life. They are part of every family's existence. So you can't take it as harassment. You can't take it as physical harassment. You can't take it as dowry harassment. This is what is stated by the Honorable Supreme Court of India. Right? Anyway, while quashing the FIR in crime number 113 by 2019, registered under section 498A IPC against a father-in-law, son-in-law and husband, the Honorable Supreme Court asked the investigation or the charge to be proceeded against the husband, but whereas the charges or the FIR was quashed against the mother-in-law and father-in-law. Because here the High Court also, the Supreme Court has categorically actually criticized the approach of the High Court. High Court should not have a pedantic approach. Vachinda, poinda ani kaakunda. They should think over the matter. Family. Our family system is the best system in the world. And we have to keep it up also. Right. So, now coming to the facts of the case. The marriage of Kamal and the other side complainant, or victim, husband, wife. It took place on 5/9/2005 in Ahmedabad, Gujarat. Right. They lived a happy life for about 14 years. She was an employee, and of course, when her parents were there, no problem. When the parents of this boy started living with him, and when she was giving the salary to the father-in-law, and who is saying that by the month end he is giving a balance zero చూపిస్తున్నారు. Actually, she got fed up with their behavior, and slowly the differences cropped up. Husband informed చేసింది. The husband sided his parents only. మా పేరెంట్స్ చేస్తుంటారు, ఏదో చూసి చూడటం వదలాలి కానీ, వై ఆర్ యూ కర్సింగ్ మై పేరెంట్స్, వాళ్ళ మీద నువ్వు ఎందుకు పడతామని చెప్పి అతను ఈ ఆల్సో సపోర్టెడ్ హిస్ పేరెంట్స్. నార్మల్గా ఈ కాలంలో నార్మల్గా వీలంతవరకు వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. చాలామంది నేను చూశాను పిల్లలు, ఈవెన్ దో వైఫ్ levels allegations against the husband, normally they try to balance the same. At the same time, they will cajole the parents also. But here, this man sided his parents, as a result of which the differences cropped up. Ultimately, he filed a petition for divorce. He filed OS for HMOP, Hindu Marriage OP, Epudu, on 15/5/2019. That means after 14 years. What I said is correct. After 14 years, he filed a suit for divorce. And the summons were served on the wife on 17/7/2019. Dates గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈవిడ కేసు వేసాడు ఇతను 15వ తారీఖున. He has filed the case on 15/5. 17/7 after 2 months or so, the summons were served on him. నా మీద డైవర్స్ కేసు వేస్తాడని చెప్పి on 27, after 3 days, 7/2019, she lodged FIR against the husband under section 498A IPC. So, కారణాలు ఏంటో తెలియదు కానీ మొత్తానికి the case was charge sheeted also. పోలీసులు, they have conducted the investigation, they have filed the charge sheet. And now, at this point of time, the husband as well as father-in-law and mother-in-law, they approached the High Court to quash the FIR. But High Court said no, because
there are certain materials regarding the physical harassment, regarding the dowry harassment. It has to be verified. It has to be verified. How? Unless investigation is completed, we cannot say whether there is no harassment. At this is not the stage where we can say that there is no such harassment. So therefore, the allegations of mental harassment, of course, the allegations are not relating to dowry, but simply చెప్పాలంటే husband has got an extramarital affair with another woman. అక్కడ నుంచి తగాదా స్టార్ట్ అయింది. So, the husband affair with a lady is caused the trouble. So, they have to investigate the matter. 494 అవుతుందేమో, అది కూడా వాళ్ళు హైకోర్టు ఓపెన్ చేసి క్వాష్ చేయాల. Now the matter has come to the Supreme Court. Now the ball in the Supreme Court. ఇక్కడ డిఫెన్స్ కూడా ఏం చెప్పారంటే మంచి పాయింట్ పట్టుకున్నాడు బీబీ గారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ అండ్ చార్జ్ షీట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైల్డ్. దట్ మీన్స్ ఎలిగేషన్స్ ఆర్ ప్రైమా ఫేసి కన్ఫర్మ్డ్. సో దేర్ఫోర్ ఇట్ కెన్ బి డిసైడెడ్ ఓన్లీ బై ద ట్రయల్ కోర్ట్ అని చెప్పి డిఫెన్స్ తెలివిగా ఆశాను. రైట్. సో నౌ ది సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ దట్ the disputes between mother-in-law, father-in-law and this woman started when they were living with her husband. సో ఈవిడ మామగారు అత్తగారు వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాతనే ట్రబుల్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. నో డౌట్ ఫ్యూ టాంట్రమ్స్ TINT took place on trivial issues. అంటే పిల్లోడిని బడికి పంపించేటప్పుడు పిల్లోని కొడుతుంటే, లేకుంటే ఏదన్నా రిచువల్స్ జరిగేటప్పుడు నార్మల్లీ ఎల్డర్స్ దే యూస్ టు కామెంట్ అగెన్స్ట్ హర్. వెన్ షీ కంప్లైంట్, హస్బెండ్ సాటిస్ఫై చేయకుండా హీ ఆల్సో సైడెడ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్. సో దేర్ ఫోర్ మెయిన్ ఎలిగేషన్ నేను మొదట్లో చెప్పాను, ది ఫాదర్ లా యూస్ టు టేక్ ద శాలరీ అండ్ షో బ్యాలెన్స్ 0 by the month end. But husband said, okay, let us do. Your salary is going, but out of my salary we are saving it అని అతనేదో చెప్పాడు. సో అల్టిమేట్లీ కేసు వచ్చింది. నౌ సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ ది ఎలిగేషన్స్ ఆర్ జనరల్ ఆర్ ఆమ్నిబస్ ఆర్ వేగ్ ఎలిగేషన్స్. స్పెసిఫిక్ ఎలిగేషన్ లేదు, ఓన్లీ వేగ్ ఎలిగేషన్స్. మెయిన్ డిస్ప్యూట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ కనెక్షన్ విత్ ఏ లేడీ. సో normally the high court should not have taken this to the extent that there is harassment and that has to be decided. Anta akkarla. The pedantic approach should not be there. They have to take a correct decision. ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఏమి లేకుండా పోలీస్ దర్యాప్తు ఉంది, జరుగుతూ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకోండి. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. నవేడేస్ ఎలా వస్తున్నాయి ఈ యొక్క ఏమంటారు హెరాస్మెంట్ కేసులని, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బీయింగ్ మిస్యూజ్డ్. సో since the allegations against father-in-law and mother-in-law are vague in nature, Honorable Supreme Court quashed the FIR against them. But since there are allegations that this man is having a relation with another lady, that has to be inquired into. They did not spare him. So the trial will be done against the so-called illegal affair of that person. As regards others, the FIR is quashed. So Supreme Court rendu pakkala nyayam chestindi. So please read the case law and enrich your legal knowledge. Thank you.